the gear icon. You can update your ESP32's IP addresses. Press Save. Back. Then Start. Here you can access all the recorded moves. Or record a new move. זה סרטון הדגמה לפרויקט של אנימטרוניקס. פה יש לנו את הכפפה שלנו וזאת הבובה שלנו. אנחנו נדגים עכשיו הקלטה של תנועה. במקביל יש השמעה של התנועה בזמן אמת על הבובה. ואחרי ההקלטה הקובץ יעלה לדאטאבייס ואחר כך גם נדגים השמעה של התנועה. אז עדי, תתחיל. אני מסתכל עליך כרגע, אני אגיד לך, אני סותם את הפה, אני פותח. מה הולך? מסתכל שמאלה, מסתכל מימין, מסתכל למעלה, מסתכל למטה. טוב? ביי. Press Stop. A new move has been added to the list. Let's view the move. Here you get a visualization of all the different channels. You can record a new audio track or edit the recorded angles. To play the move, press the action button, then play. אני מסתכל עליך כרגע, אני אגיד לך, אני סותם את הפה, אני פותח. מה הולך? מסתכל שמאלה, מסתכל מימין, מסתכל למטה, מסתכל למטה. טוב? ביי. If the sound is not synced with the move, press the gear icon.